వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో దాదాపుగా 2 years అయిపోయింది నేను క్లాసెస్ తీసుకొని. 10th క్లాస్ వాళ్ళకు ఒక 20 to 30 వరకు వీడియోస్ అయితే పెట్టుంటానని నేను అనుకుంటున్నాను. సో నేను కొత్త ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలనే ప్లాన్ తోటి ఒక 2 years అయితే కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయాను క్లాసుల పైన. ఈరోజు నుంచి 9th క్లాస్ సిలబస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. పిల్లలంతా ఎవరైతే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా క్లాసెస్ వింటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. దాంతోపాటు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా వీడియోస్ షేర్ చేయండి, యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. ఒకవేళ ఎవరికైనా పర్సనల్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావాలంటే కూడా నేను చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాను. కాకపోతే కొంత ఫీజు అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా కూడా షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మామూలుగా జనరల్గా వచ్చే స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ సిలబస్ రెండు కూడా ఇంచుమించు జాయింట్ అయిపోయాయి. అంటే ఇంచుమించు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ వాటి మధ్య లేవు, రెండు కూడా ఒకటే. ఓకేనా, మీకు ఆ అపోహ అయితే అవసరం లేదు, స్టేట్ అయినా సెంట్రల్ అయినా. బట్ నేనైతే క్లాసెస్ చెప్పే ముందు స్టేట్ సిలబస్ని సెంట్రల్ సిలబస్ని రెండింటిని లింక్ చేసుకొని రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ మిస్ అయ్యి ఉంటే వాటిని మీకు యాడ్ చేసి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని చెప్తున్నాను. ఓకేనా. సో 9th క్లాస్లో సెంట్రల్ సిలబస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సెంట్రల్ టెక్స్ట్ బుక్ నేను ఫాలో అవుతున్నాను. బట్ నేను స్టేట్ కూడా ఫాలో అవుతాను. సెంట్రల్ స్టేట్ రెండింటిలో ఏవైనా మిస్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా వాటిని అయితే నేను ఈ క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకేనా, రైట్. ఈరోజు నేను నెంబర్ సిస్టంలో 9th క్లాస్లో చాప్టర్ 1 తీసుకుంటున్నాను. చాప్టర్ 1లో నెంబర్ సిస్టమ్ అనే టాపిక్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ నెంబర్ సిస్టంలో ఫస్ట్ కొంత బేసిక్ అయితే మనం తెలుసుకుందాం. సో నెంబర్స్ సిస్టమ్ వచ్చేపాటికి మనకు నెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే మనం ఏం చెప్తాం, జనరల్లీ ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కౌంట్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. సో దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 up to infinite దే ఆర్, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ మనం ఎప్పుడైతే హోల్ నెంబర్స్కి వస్తామో అక్కడ మనకు న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఒక 0 మాత్రం మిస్ అయి ఉంటుంది. ఆ 0ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే, సో ఇంక్లూడింగ్ 0 ద రిమైనింగ్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ టుగెదర్ ఆర్ కాల్డ్ హోల్ నెంబర్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. న్యాచురల్ నెంబర్స్ని క్యాపిటల్ Nతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, హోల్ నెంబర్స్ని Wతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నీ హోల్ నెంబర్స్ అవుతాయి, బట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నీ హోల్ నెంబర్స్ అవుతాయి. బట్ హోల్ నెంబర్స్ అన్నీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కావు. బికాజ్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్లో 0 అనే నెంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి మరి హోల్ నెంబర్స్ అన్నీ ఆల్ హోల్ నెంబర్స్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇన్ దట్ వే 0 ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ విత్ దట్ ఆల్ నెంబర్స్. సో 0 ఈజ్ నాట్ a natural number. So here all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. What is the reason to say that saying means 0 is not a natural number, that's all. Okay, so after that natural numbers tarvata హోల్ నెంబర్స్ తర్వాత మనం పాజిటివ్ నెంబర్స్, నెగటివ్ నెంబర్స్ అని తీసుకుంటాం. పాజిటివ్ నెంబర్స్ అంటే ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ పాజిటివ్ సైన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్, దే ఆర్ కాల్డ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్. అండ్ ద నెగటివ్ నెంబర్స్ మీన్స్ ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ నెగటివ్ సైన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్, దే ఆర్ కాల్డ్ నెగటివ్ నెంబర్స్. So here all positive numbers, negative numbers including 0, they are called integers. So integers are represented by Z. Okay, but here I need to remember one thing, 0 is a neutral value. So 0 is neither positive nor negative, like in that way we need to say. Okay, so 0కి రైట్ సైడ్లో మనం పాజిటివ్ నెంబర్స్ని, లెఫ్ట్ సైడ్లో నెగటివ్ నెంబర్స్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆల్ పాజిటివ్ నెంబర్స్, నెగటివ్ నెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ 0 ఇఫ్ యూ రైట్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద నెంబర్ లైన్. Okay, that's all. These are all called integers, and integers are represented by capital Z. That's all. So after that integers we need to come for rational numbers. So what are the rational numbers? So rational numbers means the numbers which are in the form of a fractional form, they are called rational numbers. But the numbers which are in the fractional form, they must and should follow some conditions. What are they? The numbers which are in the form of p by q, and the denominator should not be equal to 0, and p and q are nothing but co-primes. The fractions which are in this form, they are called nothing but rational numbers. So rational numbers are represented by capital Q. Okay, so Q అనే లెటర్తో మనం రేషనల్ నెంబర్స్ని రిప్రజెంట్ చేయటం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్ గురించి ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి వాటి గురించి మీకు మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు రేషనల్ నెంబర్స్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. రైట్, సో let me write the definition for rational numbers.
rational numbers. The numbers which are in the form of p by q. P by q means a fraction. The numbers which are in the form of p by q, such numbers are called rational numbers. Okay, so next rational numbers are represented by q. Rational numbers are represented by capital Q. So now listen to me. So we can write the definition for rational numbers in this way also. So Q is nothing but P by Q form, comma denominator, that means here Q is not equal to 0. Next, P and Q are co-primes. So this is the definition for the rational numbers. So some more examples I am giving for rational numbers. Fractional form means 2 by 5 is a rational number. Next, minus 7 by 9 is also a rational number. Next, 5 I am taking, that is also a rational number. Because of 5 you can write as 5 by 1, that means the number which hasn't maintained any denominator for it, we can take their denominator for that number as 1. So 5 by 1 we can write that 5. So this is also in the form of P by Q, and Q is not equal to 0, and 5 and 1 are also co-primes. That's all. Okay, minus 7 is also one more rational number. Because of that one also you can write as minus 7 by 1. After that I am taking 0. So here we are having a doubt whether 0 is a rational number or not. Yes, it is a rational number, no doubt in it. Because of 0 is possible to write as the form of 0 by 1. Now it is in the form of P by Q, and here Q is nothing but 1. Okay, 0 by 1 value is existed value. So that's why 0 we can consider as the rational number. Okay, that's all. Like in that way you can consider some more rational numbers. That's all. Okay, here I am going for example 1 in first chapter, that is are the following statements true or false? This is the first question. Okay, so here sub problems also have been given in this problem example 1. So the first sub problem is every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. This is a statement, like in that way you can consider. Now here you need to say, is it a true or false? So if it is true, you need to write the reason, and for false also you need to write the reason. So here the statement is every whole number is a natural number. Yes, every whole number is not a natural number. Because of whole numbers, if you consider the numbers, that numbers are starting from 0, but 0 is not belongs to natural number. So that's why every whole number is not a natural number. Except 0, all whole numbers are natural numbers. Like in that way you can consider the statement. So actually the given statement here is false. Because of every whole number here considering in whole numbers. So every whole number, if you consider here 0 also you need to consider. So whenever you are considering 0, that is not a natural number, but the statement is given in the opposite meaning. So that's why this statement is false. This statement is false.
But here reason also you need to write. What is that reason? 0 is a whole number, but it is not a natural number. That's all. That's all. Yes. The second question is, every integer is a rational number. Every integer. Every integer is a rational number. So every integer means, first of all you need to write the all integers. If you want to write the all integers, we need to take that integers by the letter Z is equal to, in floor bracket, middle of that floor bracket you need to consider 0. Left side of 0 you need to write the positive numbers, and left side for 0 we need to consider the negative numbers, and so on. Okay. So if you consider minus 3 is a rational number, because of minus 3 is possible to write as minus 3 by 1, and minus 2 is also one more rational number. So here also you can write minus 2 by 1, minus 1 by 1, 0 by 1, 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1, 5 by 1. So whatever the integers you are taking in this number system, in this whole numbers, that all numbers are possible to write as p by q form, and q is not equal to 0, and p and q are coparents. So here the given statement is true. Okay, that's all. True. So if you want to write the reason for that true, you can write in this way. A very integer is possible to write as in the form of p by q. Okay, that is the reason to write that statement as true. Next, every rational number is an integer. So third one is, every rational number is an integer. Actually it is false, because of a very rational number you need to consider. So the numbers which you are considering without the denominators, all are nothing but rational numbers. But if you consider a number in the form of p by q, that is also a rational number. But it is a rational number, but it is not an integer. So this statement is false, because of every rational number. That means whatever the rational number, if you consider, they should be in the form of p by q. And the numbers which are in the form of p by q, they are not belong to integers. Okay, that's why. So here this statement is false. The reason you need to write, if you want to write the reason for this statement, so you can take one rational number with a fractional form. So here I am taking minus 5 by 7 is a rational number, is a rational number, but it is not an integer. That's all. Okay, right. ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా రాసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ 5 రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 and 2. ఈ చాప్టర్లో మనకు ఇది కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పచ్చు. ఇందులో కొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ మోడల్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు 1 and 2లకు మధ్యలో 5 రేషనల్ నెంబర్స్ అడిగాడు. సో ఇక్కడ 1 and 2 రేషనల్ నెంబర్స్కి ఎలాంటి డినామినేటర్స్ లేవు.
ఓకేనా. సో డినామినేటర్స్ ఇవ్వనప్పుడు మనం 2 మెథడ్స్లో వాటి మధ్య రేషనల్ నెంబర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో హియర్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ 5 రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 and 2, but the numbers which have been given in the problem, they haven't maintained any denominators. In such cases we can find the rational numbers between given 2 numbers in 2 ways, in 2 methods. So first method, let me explain. Okay, so first given numbers you need to write. Given numbers, what are they? 1 and 2. Let them as a equal to 1 and b equal to 2. So here if you want to find the first rational number between 1 and 2, we need to calculate a plus b by 2. That is nothing but the value which you are getting instead of a plus b by 2, that is nothing but one rational number between 1 and 2. So listen to me. For example, 1 is there and 2 we are having here, and the rational number between these 2 numbers we are going to find. Okay, so here rational number between a and b is a plus b by 2. Okay, so implies 2. What is that a plus b by 2? That is equal to a is nothing but 1 and b is nothing but 2 by 2, that is equal to 3 by 2. So this is exactly one rational number between 1 and 2. So actually we have been asked 5. One rational number between them is over, and remaining 4 we need to find. So in that remaining 4, one of the rational number, that means second rational number between them, we may find between these 2 rational numbers or between these 2 rational numbers. If you want to find the rational number between them, the second rational number between these 2 numbers, then we need to assume this one as a and this one as b. Otherwise, if you want to find the rational number between these 2 numbers, here you need to assume this one as a and this one as b. Whatever it is, you may select yourself. It's left for your choice. Okay, so here I am going to find the one rational number, that means second rational number between these 2 numbers. So that's why we need to consider this one as a now and this one as 2. Yes, now let a equal to 3 by 2 and b equal to 2. Yes, rational number between a and b is a plus b by 2. Now this a plus b by 2 is equal to, what is a? 3 by 2 plus what is b? 2 by 2 we are having. So here carefully we need to do the problem calculation, because of there is no denominator for 2. Okay, there you can consider 1. For 2 and 1 we need to consider the LCM 2. So now we need to divide this LCM 2 with first fraction of denominator 2. So it will cancel one time, that 1 into this numerator 3 is nothing but 3 plus, and now we need to divide this LCM 2 with the second fraction of denominator 1. Now it will cancel 2 times, that 2 into this fraction of numerator 2, 2 just 4 you get, but this by 2 you need to write as it is, don't forget that one, writing the denominator 2. Now 3 plus 4 is nothing but 7 by 2 by 2. Now listen to me, 7 by 2 I am writing here, and this divided by I am writing as into. Whenever we are writing this divided by as into symbol, after that divided by symbol, the number which you are having, that's reciprocal you need to write. That means 2 by 1 is there, that will be changed as 1 by 2. Now listen to me, 7 1 just 7, 2 2 just 4. This is one more rational number between 3 by 2 and 2. Now we need to mark that one there, 7 by 4. Again here you may find a third rational number between these 2 rational numbers,
or these two rational numbers or these two rational numbers. Okay, it's this one also left for your choice. Now I am finding third rational number between these two rational numbers. Okay, yes, now let a is equal to 3 by 2 and b is equal to 7 by 4. Yes, rational number between a and b is a plus b by 2. Now that implies to a plus b by 2 is equal to, what is a? 3 by 2 plus what is b? 7 by 4 by 2. So now we are going to add these two fractions. For them individually you need to count, you need to calculate the LCM. What is the LCM of 2 and 4? So 4 is a factor of 2. Okay, next here, and 4 is multiple of 2. In such cases the greatest one we can consider as the LCM of the two fractions. So 4 is the LCM. So with this LCM, that means this LCM we need to divide with the first fraction of denominator 2. It will cancel 2 times. That 2 into its numerator, 2 3 is 6. Plus now we need to divide this LCM with second fraction of denominator 4. It will cancel 1 time. That 1 into this second fraction of numerator, 7 1 is 7. And by 2 we need to write as it is, this by 2. That's all. Now listen to me. 6 plus 7 is nothing but 13 by 4 by 2. Now 13 by 4 we can write as it is, and this divided by symbol I am changing as a multiplication symbol. Then the number which you are having after that divided by symbol, it will change as its reciprocal. That means 2 by 1 will be changed as 1 by 2. Now that is equal to 13 1 is 13, 4 2 is 8. This is one more rational number between these two rational numbers. So that's why you need to mark here. Actually, how many rational numbers we find out between these two rational numbers? Just 3. Here some more two fractions, that some more two rational numbers we need to find between the two rational numbers. So here fourth rational number you may find between these two rational numbers, or these two rational numbers, or these two rational numbers, or these two rational numbers. Now I am finding the fourth rational number between 1 and 3 by 2. Now let a is equal to 1 and b is equal to 3 by 2. So rational number between a and b is a plus b by 2, implies to, now that a plus b by 2 is equal to 1 plus 3 by 2 by 2. Now listen to me. Here we need to take the LCM, otherwise a simple shortcut is there. So here there is no denominator for this number. This number we need to multiply with the denominator of fraction. Okay, so the fraction which has its denominator, with the denominator we need to multiply. So this number, now 2 1 is 2. For that 2 we need to add this 3 directly. That means 2 plus 3 5. 5 by this denominator we need to consider this denominator. That's all. And by 2 also we need to write as it is. But here we need to follow this method when only we have been given two fractions, one with the denominator and one is without the denominator. Okay, yes. Now listen to me. Here 5 by 2, and I am converting this divided by symbol as a multiplication symbol. Now this 2 by 1 will change as 1 by 2. Now 5 1 is 5 by 4. So this 5 by 4 we need to mark here. So this is the fourth rational number, but one more rational number we need to find now. Now listen to me. So that last rational number you may find either between these two rational numbers, or these two rational numbers, or these two rational numbers, or these two rational numbers,
or these two rational numbers also. You may take this one also. Yes, if you consider these two rational numbers as a and b, and let a is equal to 5 by 4 and b is equal to 3 by 2. Okay, now rational number between a and b is a plus b by 2. So implies to a plus b by 2 is equal to, what is a? 5 by 4 plus 3 by 2 by 2. LCM of this 4 and 2 is 4, and if you divide this 4 with this 4, it will cancel one time, that 1 into its numerator 5, 5 1 is 5, plus, and if you divide this 4 with 2, it will cancel 2 times, that 2 into 3 is 6 by 2. So 5 plus 6 is 11 by 4 by 2, that is equal to 11 by 4 into, because of this divided by, I am converting as into, then 2 by 1 will change as 1 by 2, that is equal to 11 1 is 11 by 8. So this is one more rational number between 5 by 4 and 3 by 2. So that is 11 by 8. How many rational numbers you obtained between 1 and 2 now? 1 2 3 4 5. The problem is over. Okay, so finally we need to write required 5 rational numbers between 1 and 2, or 5 by 4, comma 11 by 8, comma 3 by 2, comma 13 by 8, finally 7 by 4. That's all. సో ఏదైనా ఒక 2 రేషనల్ నెంబర్స్ ఇచ్చి వాటి మధ్య మనకు ఒక 5 కానీ 4 కానీ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే రేషనల్ నెంబర్స్ని, ఇది ఒక మెథడ్. కాకపోతే ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు అంటే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఏ అండ్ బి అని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ అండ్ బిలను తీసుకుంటూ మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? ఇంకొక మెథడ్ ఉంది, ఆ మెథడ్, ఈ మెథడ్ మీరు వేసుకున్న తర్వాత అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే. సో ఇప్పుడు 1 and 2ల మధ్యలో 5 రేషనల్ నెంబర్స్ కనుక్కోవడానికి ఇంకొక మెథడ్. సో ఆ మెథడ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ గివెన్ రేషనల్ నెంబర్స్ తీసుకోండి. లెట్ ది గివెన్, లెట్ అనే అవసరం లేదు, జస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ గివెన్ నెంబర్స్ కాబట్టి గివెన్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ 1 and 2. ఓకే, సో వాడు ఇచ్చినటువంటి రేషనల్ నెంబర్స్ 1 and 2, వీటి మధ్యలో 5 రేషనల్ నెంబర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 and 2. ఏం రాశాను? నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 and 2. 1 and 2లకి మధ్యలో మనకి ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ అడిగాడు? 5 is equal to 5. So how many rational numbers you have been asked in the problem? For that number we need to add 1. Okay, so that means that 5 plus 1 is equal to 6. Now we need to consider the first given rational number. First given rational number is 1. Okay, so now listen to me. Here we need to write its denominator. There is no denominator for 1. In such cases we need to consider 1 as its denominator. Okay, next that is equal to, now listen to me, in denominator's place you need to get this 6. To get that 6, so with which number you need to multiply this denominator 1? You need to make a question yourself. Okay, if you multiply this 1 with 6, we get this number 6 in the denominator. Yes,
Now we are multiplying this denominator 1 with 6. And with which number you are multiplying this fraction of denominator? With that same number, its numerator also you need to multiply. This is the reason and this is the condition. Already we know it. So that is equal to 6 1 is 6 by 6. That's all. After that, second given rational number, that is 2. For that also you need to write excuse me. For that also you need to consider its denominator. There is no denominator for 2 in such cases. Also you need to consider 1. So here also you need to do that same thing. What is that same thing? So here this 6 you need to get in this denominator's place. To get that 6, you may multiply this denominator with any number, whatever it is. So actually we are having 1. To get 6 in this place, this one we need to multiply with 6. But in a fraction, if you multiply any denominator with a number, with that same number you need to multiply its numerator also. These are the conditions in fractions. So now I am multiplying 6. I am multiplying 2 also with 6. Now listen to me. Here 2 6 is 12 by 6. Okay. Now listen to me. Whenever you are making the two numbers as the denominators same, very easy it is to find the rational numbers between the two numbers. So ఎప్పుడైతే మనము ఇచ్చినటువంటి టూ నెంబర్స్కి డినామినేటర్స్ సేమ్ చేసుకుంటామో, ఆ న్యూమరేటర్స్ మధ్య వచ్చేటువంటి నెంబర్స్ విత్ దట్ డినామినేటర్ మనకు కావాల్సినటువంటి రేషనల్ నెంబర్స్ ఈ టూ నెంబర్స్ మధ్య అవుతాయి. అంటే ఎలాగంటే చూడండి, ఇక డినామినేటర్స్ సేమ్ అయిపోయింది, న్యూమరేటర్స్ 6 and 12 ఉన్నాయి. 6కి 12కి మధ్యలో నెంబర్స్ని మనం ఒక్కసారి తీసుకోవాలి. అంటే 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6. So these are the 5 rational numbers between this given two rational numbers. That's all. So now the rational numbers between 6 by 6. 6 by 6, if you make the cancellation, you get 1. That's all. Now the rational numbers between 6 by 6, that means 1, and 12 by 6, that means 2. Or what are they? 7 by 6, one rational number, 8 by 6, one more rational number, 9 by 6, 10 by 6, finally 11 by 6. These are required 5 rational numbers between that given two rational numbers. That's all. ఇది ఒక మెథడ్. అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఖచ్చితంగా మనకు రిక్వైర్డ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఎన్ని అడిగాడు, దానికి 1 యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 యాడ్ చేసుకోగా వచ్చిన వాల్యూని ఇచ్చిన రేషనల్ నెంబర్స్కి డినామినేటర్స్ వచ్చేటట్టుగా మనము క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అలా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి థింగ్స్ ఏమైతే మనం ఉన్నాయో అవన్నీ చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళామంటే వాటి మధ్య రేషనల్ నెంబర్స్ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అందులోనూ ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ అయితే అడుగుతారో అన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ వస్తాయి వాటి మధ్యలో. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ మెథడ్. నాకు తెలిసి ఇది కొద్దిగా పిల్లలకి ఈజీగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఈజీగా ఉంటుందంటే మీరు ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి. మీరు ఆ మెథడ్ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి మెథడ్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఏ మెథడ్లో వేసినా మీకైతే టీచర్స్ మార్క్స్ ఇస్తారు. ఓకేనా? రైట్. సో దీని తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు డినామినేటర్స్ సేమ్గా ఇస్తాడు, కొన్ని సందర్భాల్లో నాట్ సేమ్గా ఇస్తాడు. అంటే డినామినేటర్ కొన్ని సందర్భాలు ఈక్వల్గా ఇస్తాడు, కొన్ని సందర్భాలు అన్ఈక్వల్గా ఇస్తాడు. ఇక్కడైతే డినామినేటర్స్ లేవు కాబట్టి పద్ధతి ఇది. ఒకవేళ డినామినేటర్స్ సేమ్గా ఇచ్చినప్పుడు కానీ లేదా డినామినేటర్స్ నాట్ సేమ్గా ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్లో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఓకేనా? సో మీ యొక్క డౌట్స్కి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తాను. ప్లస్ ఇంకొక విషయం, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి. ఇంకా ఎవరైనా పర్సనల్గా మాకు మ్యాథ్స్ కావాలి అనుకుంటే లైవ్ ట్యూషన్స్ కూడా నేను చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఓకేనా? సో కీప్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.